the boss. Okay. So, okay, game. Ready? Game. Maglulutuin ko. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning pa rin? Oo. Oo, sama. Boss na boss. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. I'm Chef Ivan. Ano yung stream natin dyan? Saan naka-live streaming yun? Okay. Basta gmail.tv. Kapuso. Ano, tuna spaghetti. Tuna spaghetti. Spicy tuna spaghetti pala. Ang sarap. Okay? Okay? Ingredients, pare ko, ingredients. Sibuyas. Wow. Bawang. Salt and pepper, butter, noodles, spaghetti sauce. San Marino. And of course, San Marino. Nagamano. Kaya kami, Okay. chachap ko muna ito. Nakita mo ba yung picture mo na? Hindi na ako. Hindi ah. Okay ah. Bakit ang gusto? Hindi, ang pangit. Kasi pala Backup. O chef, o. Spaghetti the boss. Okay. Sir, assistant. Sir, ano kami yan? Chop mo lang yan, sir. Bilis mag-chop na. Hindi ka na. Hindi ka na siya sagot to. Okay, so we are going to roughly chop this one, then ano yan? Ano yan? Means then. Okay. So tandaan nyo ha, we are sponsored by San Marino. San Marino. Alam ko San Marino corned beef. Okay, so we are going to chop the garlic and the onion. Okay, roughly chop. Hindi naman kailangan ng durog na durog. Sapat lang, okay. Sakto lang, sakto lang. Okay. Maliti naman dyan. Yan! Nabayaran! Wala akong order. Gusto ko na to, ha? Ay, tapos ka na. Yes, yes, Tanong yes. kay chef, oh. Tanong kay chef, oh. Ayun. Ayun, ano kayo ba? Tanong kayo ni chef. Dali na, chef. Yan. 1, 2, 3. Iba yan. Tapos. Chef, ano to? Saan? Ay, Tuloy mo na, tuloy mo. Yan na. Tuloy mo na, tuloy mo. Kailangan mo ba sa'yo i-share ng mga masaya? Okay. Okay. While Ivan is chopping up, okay? So what am I going to do is I'm going to blanch, okay? Blanch meaning getting an ingredient to a hot liquid, okay? Chef, meron na. Okay? Blanch natin. Meron ko lang. Vamos, overdo. Ay, na nakatapos. Ano na? Vamos, overdo. No, yeah, sige. Tuloy mo na yan. Sino bang chef sa inyo dalawa ni chef? Siya. Boss, assistant pa. Assistant. Okay. Ito ang bayaran daw. Ito yung pangalaw. Ay. Nasa tayo lang. Sigurito. Kakain na po. I'll put the butter. Oy, hindi ko na. And then, after that, Then, then, vegetable oil. The olive oil is... Olive oil. Alright. So, while he is doing that, I'm going to blanch the pasta. Alright. So, olive oil on it. Okay. Make the pasta a little bit hotter. Then I put the garlic. hindi na po ba talaga ang No. Okay. It's hot already.
Bakit pag lalaki, ano, amoy? Wala, kanya ka talaga siya. Papakalala na lang kaming lahat. Pag lalaki, mabango. Hindi kaya eh. Lalaki ka pa siya. Chef, hindi daw talaga kaya ni Chef papakalala. Oo. Gusto mo? Okay, so next. Practice mo. Ay, man. Para... Oo na, ikaw na. Hindi, nangangamit ako eh. Kaya gusto ko hindi isa. Kaya mamaya ko pa. Close up. Then mix it. Mix. So, So, ready the corn tuna. okay. Or tuna. Ano pangalan niyan? Ano pangalan daw? San Marino corn tuna. Yeah! Sponsored by. Sponsored by. It's delicious because it's corn. Agad na Parang tayo ah. agad. Parang tayo na ah. Malayo. Omega 3 ah. Good for the heart. Good for the heart. Omega 3 yan. Good for the heart. Dalawa ka doon. Parang mga model eh. Kinakabahan. Ikaw mo natin yan. Ang mag-take. Mas lagay ko. Okay, tapos. Ano to? Okay, so after tossing this one, okay? Ano ba nakuha natin sa San Marino? Okay? Malakas. Ang ano man. So, Kala ko rich nag-uod, in omega-3. Okay, not only core tuna or any kind of tuna you're buying in the market, but all the fishes has omega-3. Okay, so, sir, next. Next, I will sit ako yan. Mix it again. Ako mahalo yung ano mo. Personal sa ano, sa personal. Okay. I think this is ready. Okay. Papakailan is the sauce. The sauce. What is the sauce? What is the sauce? Ano sauce natin? Hans. Hans tomato sauce. Yeah. Okay. Yeah. Sayang. Stream. Hindi ako dito. May bayad. Sponsorship. Okay. Yan ang masarap eh. Oh, bango. Grabe. Maraming sauce ah. Oo, maraming Tingnan mo ito. Sabi na po na Okay. So, you are making a saucy corn tuna pasta. Okay? Chef, hindi na po kami magla-lunch kasi busog na po kami. Bawas gastos. Wow, parang masarap naman. Siguro lipat natin para matos ng ngayon. Okay? Then, what's the next move? Next move is finishing. Okay, finishing. Okay, so this is the finishing move. No. Diba? Salt and pepper. Salt and pepper. Go on. Okay. Bang. Okay. Salt. Oh, saucy. Parang business ka. Sa malayo ah. Para safe. Okay, kung nag-trade tayo, okay, always remember yung safetyness natin if we are going to plate it. Okay? So, mas maganda kung ano yung sinasali natin, maglahat. Okay? Rather than yung platos na nasa loob natin. Okay, next, plating with a height. Okay, we like that one. Okay? Wow!